One now because before I line when not also so can you go when you keep why Yeah, Simon Ekpa. Chairman in the Igbo Union of Finland. Oh, there were. You want to keep why here, but every meta Navasa. I be Navasa. Ebia may inaugurate Unzukondi Igbo Navasa. And this is a very welcome development. That Nanya Mwena Mbako. Na akụkụ n'obodo niile dị iche iche na Finland. Ihe a bụ ihe mmaburu onwe ya. Wee were obi ụtọ a wee bịa ka m kwanyelu ndị Vasa, ndị ụmụnne m na Vasa taa. Anyị mepe nzukọ ụmụnna na Vasa. Ka anyị ndụmọdụ ma okwu ị nwere ike ịgwa ndị Vasa taa na ihe nke bịara taa. Ihe m ga-agwa ndị Vasa bụ ha jide ka ha ji. Na asị na ejide nke onye asị ya jide nke oji n'oji ihe ọma ya jisi ike. Ha jide ka ha ji. Na Igbo Union ga support ha in all ramification. And unu n'anya na afọ na ihe ndị Igbo na Finland abụrụzi ihe eji eme akụkọ ọ ihe ụmụazị. Onye n'anya na onyonyo a nọ n'azụ ebe a. O gosiri that na government of Finland recognize ona ndị Igbo. So that Suomi Finland 100 means that we are official partner for this 100 years centenary, signed by the Prime Minister. Okay. So it's a very good development, and the tour have started. Now we are celebrating in conjunction with Unzukondi Igbo in Vasa. We are celebrating finish 100 years, and the tour will continue from Vasa. Now we are moving to Helsinki and to all different parts of Finland until the 100 years anniversary is celebrated. So, yeah, boy, mabulu onwe. And I nekwa anya ndị ọzọ kwa nọgasị na obe obodo dị iche iche na Finland ka ha bido aya bịakwa kwado ha ya na eme na aga n'ihu.